సో హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మీకు చూపించే విషయం ఏంటంటే డిజిటల్ మల్టీమీటర్. సో ఈ డిజిటల్ మల్టీమీటర్ మీకు ఎలా యూజ్ చేయాలో, ఏ టెర్మినల్స్ ఎలా పెట్టాలో అన్నీ మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. సో మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, so guys, let's open this digital multimeter. సో గైస్, ఇది మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలాగ ఆపరేట్ చేయాలో అన్నీ ఉంటుంది. 830 సిరీస్ ఇది డిజిటల్ మల్టీమీటర్. సో అన్ని వివరాలు దీంట్లో ఉంటుంది, కానీ ఇది మనకి పనికిరాదు. జల్లియండి. సో దీన్నే అంటారు డిజిటల్ మల్టీమీటర్. సో దీన్ని మనం ప్రోబ్స్ అంటారు. రెడ్ కలర్ ఉంది పాజిటివ్ ప్రోబ్, బ్లాక్ కలర్ ఉంది నెగిటివ్ ప్రోబ్ అంటారు. సో దీన్ని దాని ఉన్న కనెక్టర్స్ పాయింట్స్ అవి. సో ఇది ఇప్పుడు దీని గురించి తెలుసుకుంటాం. సో ఇది DC వోల్టేజ్ చెక్ చేయడానికి, AC వోల్టేజ్ చెక్ చేయడానికి, సో ఇది ఒక మోటార్స్ ఉన్న వోల్ట్స్ చెక్ చేయడానికి ఎంపీరియర్ అంటారు. సో ఈ రెండు మనకు అవసరం లేదు. సో ఇది కనెక్టివిటీ వైర్ టెస్టింగ్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ రెసిస్టర్ టెస్టింగ్. సో ఇది మనం ఈ టెర్మినల్స్ ఎలా పెట్టాలి మీకు అని చూపిస్తాము. సో ఈ పాజిటివ్ ప్రోబ్స్ దేంట్లో పెట్టాలంటే మిడిల్ వన్లో పెట్టాలి. చూడండి. సో నెగిటివ్ ప్రాబ్లమ్ దాని ఉన్న కిందని టెర్మినల్ని మనం పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు మనము ఆన్ చేద్దాం. సో ఇది ఆఫ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనము ఇప్పుడు DC బ్యాటరీస్ యొక్క వోల్టేజ్ చెక్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక బ్యాటరీ మీరు తీసుకోండి. సో నేను ఒక బ్యాటరీ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో ఈ రెండు ప్రోబ్స్ తోటి మనం చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఆన్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ DC వోల్ట్స్ మనం 200 మిల్లీ వోల్ట్స్ నుంచి 1000 వోల్ట్స్ దాకా మనం చెక్ చేయొచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు 20 వోల్ట్ దాకా పెట్టి మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఆన్ అయింది కదా. సో బ్యాటరీలో ఉన్న మీరు పాజిటివ్ ప్రోబ్స్ మనం పెట్టాలి, నెగిటివ్ ప్రోబ్ మనం పెట్టాలి. సో ఇది 3.7 వోల్ట్స్. అది కరెక్ట్ చూపిస్తుందో లేదో మనం చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో పాజిటివ్కి పాజిటివ్ పెట్టండి, నెగిటివ్కి నెగిటివ్ పెట్టండి. సో చూడండి, ఎగ్జాక్ట్గా మాకు చూపిస్తుంది 3.7 వోల్ట్స్ కరెక్ట్గా చూపిస్తుంది. అంటే ఇది 3.7 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ పవర్ అనేది సప్లై చేస్తుంది. చూడండి, 3.7 వోల్ట్స్. సో ఇది ఎన్ని వోల్ట్స్ మాకు తెలియదు. సో దీన్ని మనం చెక్ చేద్దాం ఎన్ని వోల్ట్స్ పంపిస్తుందో. సో దీంట్లో మనం ఏది ప్లస్ ఏది మైనస్ కనుక్కొని మనం ఆ ప్రోబ్స్ని మనం పెట్టాలి. చూడండి ఏ ప్రోబ్స్ దేనికి పెట్టాలో. సో పాజిటివ్ ప్రోబ్స్కి మనం పాజిటివ్ ఒకటి పెట్టాము, నెగిటివ్కి నెగిటివ్ పెట్టాము. చూడండి, ఈ 2 బ్యాటరీస్ కలిపి మనకు 2.4 వోల్ట్స్ని పంపిస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో DC వోల్ట్స్ అంటే మనం ఇలాగా చూసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ మనము AC వోల్ట్స్ అంటే మీకు తెలుస్తుంది. మన ఇల్లు కరెంట్ బోర్డ్స్లో అది ఎంత 240 వోల్ట్స్ ఎంత 200 పైన మనకు చూపిస్తుంది. దాన్ని మనం చెక్ చేయడానికి
హై వోల్ట్ అంట దీనికి. చూడండి హెచ్వి అని చూపిస్తుంది, హై వోల్ట్ అని అర్థం. సో ఆ కరెంట్ బోర్డ్స్లో అది 2 టెర్మినల్స్ లోపల పెడితే మనకి ఎన్ని వోల్ట్స్, ఇంట్లో నుంచి ఎన్ని వోల్ట్స్ పంపిస్తుందో, సప్లై చేస్తుందో మనకి ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ స్టేజ్ మనం యాంపేర్ స్టేజ్ అంటాం. సో ఈ టెర్మినల్ మనం మార్చాలి. యాంపేర్ స్టేజ్ మనం కనుక్కోవాలంటే యాంపేర్ టెర్మినల్ మనం పెట్టాలి. సో ఈ స్టేజ్ మనకి అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ మనము చూపిస్తాను. సో యాంపేర్ స్టేజ్ అయిపోతే ఆ యాంపేర్ టెర్మినల్ నుంచి మనం తీసి మళ్ళీ నార్మల్ టెర్మినల్ని మనం పెట్టేయాలి. పాజిటివ్ టెర్మినల్ని మనము కనెక్ట్ చేసేయాలి. సో నెక్స్ట్ కనెక్టివిటీ టెస్ట్ చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైర్ తీసుకోండి. సో ఈ వైర్ డ్యామేజ్ అయినదా లేకపోతే కరెక్ట్గా ఉందా అని చెక్ చేద్దాం. సో ఈ 2 ప్రోబ్స్ తోటి 2 వైపులా మీరు పెట్టండి. సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఇది డ్యామేజ్ కాలేదు, కరెక్ట్గా ఉంది. సో ఇది ఒకవేళ మధ్యన కాపర్ కట్ అయిపోతే, సౌండ్ రాకపోతే ఇది డ్యామేజ్ అయినట్టు. సో ఇది బాగుంది. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే మన రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రెసిస్టర్ ఎన్ని ఓమ్స్ అనేది అది చూపిస్తుంది. సో ఒక రెసిస్టర్ నేను తీసుకుంటాను. సో ఈ రెసిస్టర్ ఎన్ని ఓమ్స్ మెజర్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు 2 ప్రోబ్స్ మనం 2 సైడ్ పెట్టండి. సో చూడండి. సో దిస్ వన్ 0.99 దగ్గర 1 ఓమ్ అన్నమాట. సో 1 ఓమ్ రెసిస్టర్ అన్నమాట ఇది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ మల్టీమీటర్ ఎలా యూజ్ చేసామో. సో ఇలాగే మనము యూజ్ చేయాలన్నమాట డైలీ లైఫ్లో. సో ఈ 4 స్టేజ్ ఇది DC, AC, యాంపేర్ మనకు అక్కర్లేదు. కనెక్టివిటీ వైర్, రెసిస్టర్ మెజర్ చేసేవి. సో ఈ మల్టీమీటర్ నేను ఒక 150లో ప్రైస్లో నేను కొన్నాను. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ, బాయ్.